नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र रवि है। जैसे कि आपको पता है कि हम प्रोग्राम लेकर आते हैं माइंड एंड बॉडी, जिसके जो माइंड के बारे में स्पिरिचुअलिटी क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं लिटिल बिट, लेकिन ज़्यादा जो टाइम है वो हम हेल्थ इश्यूज़ पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज संसार में इतनी ज़्यादा बीमारियां हो गई। कोई कैंसर है, कोई ब्लड प्रेशर है, कोई हार्ट स्ट्रोक्स है, कोई ब्रेन हैमरेज हो जाता है। तो इतनी इतनी भयानक बीमारियां हैं, तो लोगों को अवेयरनेस देने के लिए जो हमारा जो मेन पर्पज़ है, इसमें कोई पैसा बनाना या कोई और पर्पज़ नहीं है, लेकिन इसमें खाली ये है कि लोगों को जब वो सुनते हैं तो घर में बैठे ही टीवी पर देख सकते हैं कि वो एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसको कैसे क्योर किया जा सकता है, क्यों होती हैं। बेसिक तो आइडिया पता चल जाता है, और बेसिक आइडिया के लिए जैसे और डिफरेंट लोग आते हैं, लेकिन वो दे आर नॉट प्रोफेशनल। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे साथ बिल्कुल 100% कैनेडियन और अमेरिकन जो लाइसेंस्ड हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वही डॉक्टर लाते हैं जो जिनके पास लाइसेंस होता है, क्योंकि उनकी जो नॉलेज है, उनका जो आंसर है वो ऑथेंटिक होता है। वो तो उनको जो जब आप सुनते हो जो ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਸਟਾਰਟ ਦਿਸ ਟੌਪਿਕ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ आई वांट टू से कंग्रेचुलेशन टू ऑल माई पाकिस्तानी बहन भाई, क्योंकि कल उनकी असेंबली में जो नई असेंबली बनी है उनकी एमपीज की, नेशनल और स्टेट्स की, तो उन्होंने ओथ ली है। ये बहुत खुशी की बात है कि इमरान खान साहब भी आए हैं, वो चाहते हैं चेंजेस आए। तो बीइंग एज ए हिंदुस्तानी मैं भी यही चाहता हूँ कि पाकिस्तान, मेरी दुआ है अल्लाह के चरणों में कि वो पाकिस्तान को इतना खुशहाल करे कि जब वो खुशहाल होगा, उनके लोग सभी खुशहाल होंगे, तो नेचुरली हमारा प्यार और बढ़ जाएगा। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि जब हमारे पास हम खुशहाल होते हैं तो हमारा एक दूसरे के साथ बड़ा प्यार हो जाता है, लेकिन जब हम गरीब होते हैं तो वो एक रोटी है उसके लिए 10 खाने वाले, तब लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। मेरा ये मानना है। तो मैं अल्लाह के चरणों में यही अरदास करता हूँ कि हमारे जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं वो इतना ज़्यादा खुश हों, इतनी ज़्यादा उनके अंदर पीस आ जाए कि हम उसका फ़ायदा लेकर हिंदुस्तानी भी हमारा भी प्यार और ज़्यादा अंदर से बढ़ जाए। लेकिन कम टू माई पॉइंट बैक। सो आज का जो टॉपिक है वो हम एक डिफरेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो जनरल बात है। लेकिन बिफोर आई स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस डॉक्टर अंकुश गोयल। डॉक्टर अंकुश गोयल, ही इज़ ए फैमिली फिजिशियन एंड ही इज़ वर्किंग इन BNC मेडिकल सेंटर विच इज़ लोकेटेड ऑन Bramley and Countryside, in the corner of Bramley and Countryside in Brampton। जो BNC मेडिकल सेंटर है उसके बीच में अंडर द वन रूफ वी हैव फिजियोथेरेपी, वी हैव फार्मेसी, वी हैव अर्जेंट केयर, फैमिली डॉक्टर्स एंड विजन सेंटर। चश्मे भी ले सकते हो आप, ग्लासेस जो आई ग्लासेस, सन ग्लासेस है, आई डॉक्टर भी हैं। तो उस सारे सेंटर को हम BNC मेडिकल सेंटर बोलते हैं, और उसमें अर्जेंट केयर के जो इंचार्ज हैं वो है डॉक्टर अंकुश गोयल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू वेलकम डॉक्टर अंकुश गोयल फॉर द शो। वेलकम अंकुश। थैंक यू। Then now before I say anything, I want to ask you, because today you can explain more better way that what is प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। मुझे खुद नहीं पता, तो आपने कहा था कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के टॉपिक पर बोलना कि वो बेसिक है। सो कैन यू एक्सप्लेन मच बेटर वे? Yeah, and thank you to our guests. So as you know, anyone who's been watching the show for in the past episodes, usually we bring one health topic. For example, we've done heart disease, diabetes, blood pressure, cholesterol, things like this. So today it's a little bit different. This is a particular interest topic to me. This is preventative health care. Preventative means, of course, prevention before the disease happens. So remember, anytime a patient comes to a doctor, they either come for two reasons. One is that you have a medical problem. For example, minu khansi hai gaya, minu jukama, I have back pain, and I'm seeing my doctor. That's the common cause. But there's also another reason to see your doctor.
particularly your family doctor, and that's before you have any health problem. That's to get your regular health screening, because a lot of the diseases that we've talked about in the past, there are no symptoms for them. Blood pressure, cholesterol, diabetes, koi symptom nahi hai. You don't know you have it until you actually check for it. And how do you know to check for it? If you have certain risk factors, and you won't know, like it's not really your job to know. And if the patients who know, it's even better. So you could know, yeah, I'm 35, I should be getting my cholesterol checked every 5 years. I have a family history of diabetes, and I'm over, age 18, I should get my sugar checked. But you don't have to memorize all these things. That's what your family doctor is there for. So every year you should have a physical test. And basically when a patient talks about physical, I think it's very important. I was at a meeting last week, and the doctors there, they were talking about a patient came in, and they said that my doctor, I go to a walk-in clinic every year for my physical, and they said, oh really, like usually walk-in doctors, they don't do physical. What do you mean by physical? They said blood test. And even me, I see a lot of patients, they say I'm here for my physical, and I say, oh, like I'm not your family doctor. You should go to your family doctor for your physical. What do you mean by physical? And again, they mean blood test. So physical is not blood test. Yearly physical is dependent on your age. Every year in Ontario specifically, the government covers every patient through their health card to have a physical. And the physical basically it means physical exam. And generally for most patients, that means height, weight, blood pressure, and from the height and weight we calculate your body mass index to tell if you're overweight or underweight, obese. Then we also usually, depending on the age, but I check it for all patients, I usually check their blood pressure. Obviously for babies, we check their head circumference, and then as patients get older, we start to again check their blood pressure. All patients listen to their heart and lungs to see if they have any heart murmurs. And then there's a physical exam, and then depending on your age, we may do blood tests. So again, sometimes we get patients ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਦੇ blood test ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ blood test ਕਰ ਲਈਏ, and ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ like 4 years old, 5 years old. To be honest, you don't need a blood test for your kid every year, especially young kids who don't have any health problems. So my point is, every year you should see your family doctor and then get your physical, which includes like some things depending on your age, and may or may not include a blood test. So Dr. Sir, मैं जी ताड़ी हुन तक जी गल नूं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, मैं तां करके भी साडे व्यूअर्स भी होर सिंपल तरीके नाल समझ लैण भी ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਹੀ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ABC ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। Clear करोगे please? Okay, ਇਹਦਾ ਕੋਈ hard fast rule ਹੈ ਨਹੀਂ, but you can say on average, and it is better for the patient ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ family doctor ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, because ਤੁਹਾਡੇ family doctor ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ history ਹੋਊਗੀ ਹੈ ਨਾ medical chart ਦੇ ਵਿੱਚ, usually they have your family history too, they have all your histories, they know about you, about your family, and so it is better to get it with your family doctor. Now key patients ਕੋਲ family doctor ਹੈ ਨਹੀਂ, like they have very busy schedules, whatever reason, and if that's the case, at least at the very minimum, हाँ तुसी कोई walk-in doctor को at least जा सकते हैं just to talk about it, है ना। जे तुहानू कोई problem है कि you can't see your doctor, तुहाडा schedule बड़ा tight है, तुहाडे को है नहीं कोई doctor, and you haven't had a physical in a long time, then some doctors will do it. Like me, sometimes for certain patients, I do it. And again, मैं कहना चाहना भी physical every year करना चाहिए, ते ओदे च इक exam हुंदा, and then depending on your age, your family history, your health issues, ओदे होर भी चीज़ां होंदियां, and it may be blood test, and I'm going to go a little bit specifically into blood test. So for patients who have any, let's say you have no health problems, now we're talking about adults, है ना। If you are Indian or South Asian, जिहड़े सारे like मतलब mostly साडे पेश viewers हैगे आ South Asian, because we're, and I'll speak specifically to this type of population, because we're South Asian, our genetics
we have a higher risk for blood pressure, cholesterol, and diabetes, and heart attack and stroke. And so just being Indian, even if you're active, fit, you have no family history, you're still at risk of this. And the problem with these medical issues, diabetes, cholesterol, blood pressure, ਇਹਦੇ ਕੋਈ symptoms usually ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ. There are sometimes symptoms, but there are not usually symptoms. And for this reason, until you do the blood test to check for your cholesterol and sugar, you will not know if you have cholesterol or sugar. And so for me, all my patients above 18 who are Indian, I usually do these blood tests. Ek blood pressure bhi dekhan to bina pata nahi lagda, so that comes in the physical too. And so these are done not necessarily every year, but at least I try to do it once over 18. And then if you're on the high side of normal, we may repeat it more often. Again, especially if you have family history of any sugar, cholesterol problems, we check this. And I know we have time before the break, so this is the main blood test that we do. Again, also patients say mera sara blood test kar do, A to Z. That's a common, hai na, ke patients on there's like millions of blood tests, hai na. A to Z is not a thing. Some patients feel haan je mere ek vari blood test doctor ne karta oh normal aave, then I have no health problems. This is not true either. Just because I did your blood test and I said it's normal, it doesn't mean you don't have any health problems. It just means that the things I checked for right now you don't. Yeah, right now you don't have it, and it's only the things I checked for, and I can't check for everything. So if you're having any symptoms of any medical problem, then you should see your doctor and have specific blood tests, and the ones we do are specific to your age, your family history, your gender, and your risk factors. So this is part of the prevention. So ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ ਲਓ ਨਾਲੇ ਇੰਟੈਰੀਅਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ 5-6 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿੱਟ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਓ ਟੂ ਲੇਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਪਕੜ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ कि don't take me wrong मतलब just for your benefit कि don't ignore just go to your family doctor ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਚਲੋ 1.5 ਸਾਲ ਲਾ ਲਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ 20 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੋਈ ਚੈੱਕਅਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ then it's a big problem it's a big problem so ਇਹਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 100 ਐਂਡ ਮਿਲੀਅਨਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਟਸ ਆਲ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਏ ਹੋ ਸਕਦਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੇ ਸੋ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਲਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਣੀਏ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਵੋਂਟ ਗੋ ਅਵੇ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਕਮ ਬੈਕ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਹੈਡ। Yeah, thank you. So before the break ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ yes, two reasons patients go to the doctor. ਇੱਕ ਤਾਂ problem ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ symptoms ਹੈ, of course ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ to see what the problem is. ਇੱਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ every year to get a physical. And you can say ਹਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮਿਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, that's fine. But in general, I say every year because I know every year thode loki jande, maybe every 2 years, this is fine too, because based on your age and your risk factors, your family history, then we can determine what tests you may need. And now I'm going to talk very, very specifically, which I don't usually do, very specifically. So let me start with this. Every patient every year should have a physical. So jede apne 18 years above patients, I'll talk about those adults, hai na? So if you're above 18 in general, every 10 years tonu tetanus da tika chahida. Tetanus the injection, immunization. Jede 18 saal de upar hunde. Yeah, jede 18 saal de upar hunde. Now everyone under 18, yes, in Ontario tonu pata hai, or Canada, every country actually, there are certain immunizations jede apa starting from 2 months of age we give to babies, hai na? And those are obviously important too. But after 18, most people forget bhi manu bhi injection chahida. And jinnanu, for example, you don't have your childhood immunizations, you should make sure that you have them. Immunizations are so important because through immunizations they have gotten rid of diseases like polio. Jeda India ch age polio si khun vi ke, I have some patients that have had polio since they were a kid, but now in the world there is no more polio. There's no more polio because of immunizations. Same with things like chicken pox, measles. A lot of diseases are prevented with vaccines. And most sare nu takriban pata hai babies nu assi dinne vaccines. Te ode koi side effect nahi hai, major side effect. Par jido when we get into adulthood apan pul jane bhi sanu vi chahiye. We don't need too many, but every 10 years everyone should get a tetanus vaccine. Or the reason be in just in case you ever are hit with or have any puncture in your skin, like you step on a nail or you get any cut with a knife and it's a lohe di haan koi bhi cheez o fir je ode ch dirt hove mad hove, it's a dirty, you can get tetanus which can cause you to die, to be honest. Oh yeah, that's serious? Yeah, that's serious. Your body will lock up and then you'll die, but the injection every 10 years can prevent you from getting this. So I mean, there's no reason not to do it because there's no side effects other than a little bit of pain where they inject it. So at least ਸਾਡੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੇਵ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨੇਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੋਈ ਸਟੇਪਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਲ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਲੋਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਟਨਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਟਨਸ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ? Yeah, tetanus vaccine every 10 years is for prevention of tetanus disease, which can happen. So everyone over 18 should have that. Now jide apne patients listeners, I think most of them, if not all, will be from the South Asian community, and I've told in the past, even today I mentioned, being South Asian is you have a higher risk just in general for heart disease, blood pressure, cholesterol. So I generally, even though the guidelines don't suggest it, I recommend after 18 at least one time checking your blood test for cholesterol, sugar. Also you should be getting your blood pressure checked every year by a doctor. This is prevention too, screening, disease screening. ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ੌਪਰ ਡਰੱਗ ਮਾਰਟ ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਗੁੱਡ ਆ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਯੈਸ। ਤੇ if you notice blood pressure ਵੱਧਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ, like if it's considered high or normal. But yes, if it's hard for you to go to your doctor, those are just as good too. And if you notice it's above 140, your top number, or your bottom number is above 140 or above 90, then you should see your doctor. Also the blood test I mentioned, not necessarily every year, but at least once after 18, and then maybe every 5 years or something like this. The other thing is once you're above the age of all females, all ladies after age 21,
after age 21, every 3 years they should have a pap test, and only the doctor can do the pap test. And the pap test is a female test of the female area, and it tests for cervical cancer. ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਹੈਜੀਟੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆ ਪੈਪ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕਰਾਈਏ। ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਜੀਏ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟੈਸਟ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬ੍ਰੇਨ ਕੈਂਸਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ MRI ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਪੀਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਡੇਕ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਆ, ਮੈਂ I'm not going to test you for brain cancer, or even in general ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ brain cancer ਦਾ ਟੈਸਟ ਥੋੜੀ ਕਰੂੰਗਾ, because ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ, it's a surgery, I take a piece of your brain. But ਜਿਹੜਾ the other cancers I'm going to talk about, they have done a lot of tests and they look at the risk of the test, so risk of pap test, and there really is no risk, and they look at the benefit, and the benefit is to find cancer early, and ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, be early detection, ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ prevention ਕਰ ਸਕਦੇ, treatment ਕਰ ਸਕਦੇ। So but you bring up a good point. Often ladies, they don't want a male doctor to do any private testing, and I agree with that. I agree with that. In fact, I used to do these tests. Now I don't really even do them because there are female doctors even in my clinic. We have a lady doctor. She does all my pap tests, and if it's not even in my clinic, there's lady doctors everywhere, and you can always see, we can refer you to wherever you feel comfortable, as long as every 3 years to see test kara rahe. Then the next thing is from the age of about 40 to 50, every 2 to 3 years females should have a mammogram to test for breast cancer, because breast cancer is a very common। 40 ਤੋਂ 50 ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਜੋ 40 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। Yeah, now ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ if you have risk factors, ਕੋਈ ਵੀ key cancer ਉਹ ਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ hereditary ਹੁੰਦੇ ਆ। So if a female has like for example in the mother, aunt, sister, they have breast, ovarian cancer, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੇਤੀ ਵੀ screening ਕਰਦੇ ਆ। But for the general population ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ risk factors ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, then yeah, around 40 to 50 years of age ਅਸੀਂ mammogram every 2 to 3 years ਕਰਦੇ ਆ, and that we just give you a requisition and you go somewhere and do it. The other cancer is colon cancer, is very very common cancer, colon cancer. We do a test for that too, screening test, and it's a stool test. Patti the test on the every 2 years, and it's a very easy test, and if it's negative, no need for further testing. If it's positive, then we send you for colonoscopy, and that's a test where they they put a camera on it up the bum and they check। ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਉਹ preparation ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ colon cancer। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਲਿਕੁਇਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਲੀਨ ਫਰਮ ਦ ਪੇਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਪਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਗੁੱਡ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10 ਸਾਲ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਯਾ ਜੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਦਿਖ ਗਿਆ ਠੀਕ ਤੇ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, then 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ, and that's a good peace of mind। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 10 ਸਾਲ ਚ ਕਰਨਾ, I know ਕੋਈ prefer ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ test for colon cancer। There's also, look, you talk about prostate cancer, and that's a male obviously thing, and ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ cancer ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ symptoms ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। In the past, every year after age 50, we would do the test, we put the finger, check the prostate or do a blood test। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ test, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ common ਆ ਉਹ cancer, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ test ਦਾ, ਤੇ ਉਹ cancer ਨੂੰ ਆਪਾਂ like control ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, and you don't necessarily need to test every patient, but after age 50, at least ਤੁਹਾਨੂੰ family doctor ਦੇ ਨਾਲ physical time ਤੇ ਅਸੀਂ discuss ਕਰਦੇ ਆ patient ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ risk factors ਆ symptoms ਆ, ਅਸੀਂ ਕਈ patients ਨੂੰ test ਕਰਦੇ, ਕਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। But the mammogram, pap test, colon cancer, that is for everyone, like female, male, and then tetanus shot every 10 years for everyone. After age 35, blood test is even for everybody, and then for everyone also, prevention, of course, very very important, is like your own, you can do at home, all the patients or viewers can do at home. Don't smoke, try not to drink. If you drink,
do it very rarely, social small amounts. Don't drink, even if you drink every day or you drink once a week too much, it's the same thing, it's no good for you. Try to eat very healthy diet, and healthy the matlaba be don't eat too many sugars, carbohydrates, they're no benefit to our body, sugar. Don't eat too much butter, margarine, oil. If you do use oil, you should use canola oil or olive oil. Try not to fry the oil because then it turns into bad cholesterol. Try to eat more fruits and vegetables, दालां सब्जियां वो ज़्यादा खाओ. रोटी राइस खा सकते हैं, स्वाद है चीज़ां, पर ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਡੀ 'ਚ. ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਘੱਟ ਖਾਓ. So if you eat like 5 rotis, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਾਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਜ਼ੀ, fruits ਖਾਓ. Also exercise. Everybody should do exercise 5 days a week, 30 minutes. Exercise is very, very important. It's important for your mental health, kushili important. It's also important for your arteries. It keeps the arteries clean. It lowers cholesterol, lowers blood pressure, lowers sugar, increases your happiness, reduces your weight, prevents heart attack, stroke. So many, many benefits. Everybody should be exercising at least 5 days a week. But you should talk to your doctor first in case you have some health problems. Everybody should be eating healthy. Everybody should be having their physical every year. Depending on your age and your risk factors, you should be having the cancer testing, blood test done. And this is the most important thing. And then all disease prevention in India, because once you have heart attack, it's a whole different story. You have to be on tons of medicines, see specialists. But heart attack hon to pilna, we can prevent them by testing you for it, doing blood tests, making sure you're exercising, making sure your weight is controlled. And this can only be done if you have your physical. हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे को ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ. ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ. ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਉਣ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਿਵ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੇ. ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. ਮਾਲਕ ਖੁਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਅੱਲਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਲ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਯੂਅਰ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ. ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ. ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ. ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਏਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਰਫਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ. ਸੋ ਇਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਸਾਡੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ. ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ.